my friends, how are you? In this video lecture of thermodynamics, today we will see what is heat capacity, what is specific heat capacity, what is a molar heat capacity. To understand this video, watch this video till the end. अगर आपको पसंद आता है तो like it, comment it, share it and subscribe it. So what is the heat capacity? इसकी definition क्या है? Amount of heat required. Amount of heat required to raise or to increase the temperature of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is said to be what? Heat capacity. ये सब्सटेंस है, अगर इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. So whatever amount of heat required to raise the temperature of this substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is said to be what? Heat capacity. इसका सिंबल क्या है? C, यानी Q is equal to C into dt. ये Q क्या है? Amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, delta T. Remember, in heat capacity, in specific heat capacity, in molar heat capacity, delta T की वैल्यू कितनी होती है? So here delta T is equal to 1 degree Celsius or 1 Kelvin. क्योंकि डेफिनेशन में क्या है? Amount of heat required to raise the temperature of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. है difference in temperature है delta T. Suppose before heating इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मुझे इसका टेम्परेचर 26 डिग्री चाहिए. यानी 26 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, इसका डिफरेंस कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस. सो वॉट एवर हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज सेड टू बी व्हाट? हीट कैपेसिटी. इसका इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी. यहां पर Q यानी अमाउंट ऑफ हीट, C यानी स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर. यहां पर डेल्टा टी क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. Next definition, what is specific heat? Specific heat. Specific heat capacity. Specific heat capacity. So what is specific heat capacity? Amount of heat required. Amount of heat required to raise or to increase yes the temperature of, यहां पर 1 ग्राम है, दैट इज वाई स्पेसिफिक, 1 ग्राम सब्सटेंस बाय, यहां पर भी डेल्टा टी कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन is said to be specific heat capacity. A heat capacity and a specific heat capacity difference क्या है? यहां पर क्या? amount of heat required to increase or to raise the temperature of any substance, and here amount is not given, any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Remember, ये extensive property है, ये extensive property है. क्या होता है extensive property? Property which depends on what? Quantity of the matter. ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. हियर अमाउंट इज गिवन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज 1 ग्राम. सो हियर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, इट इज सेड टू बी व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो हियर Q is equal to C into M into delta T. Q यानी हीट, C यानी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्मॉल m यानी क्या है? Where small m is equal to mass of substance
मास ऑफ सब्सटेंस, यहां पर 1 ग्राम है, यहां पर क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस इज 1 ग्राम. So what about unit? So what is the unit of heat capacity? Amount of heat required to raise the temperature of what? Given substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So इसका unit क्या होगा? Unit of this joules per Kelvin. Joules per Kelvin. ये इसका क्या होगा? Unit, because C is equal to what? C is equal to what? Q upon delta T. Heat का unit क्या है? Joules. Delta T change in temperature Kelvin. So here joules per Kelvin. This is the unit of heat capacity. लेकिन यहां पर यूनिट क्या होगा हीट कैपेसिटी? We can write that is C is equal to Q upon M into delta T. Q joules, mass 1 gram, so gram into delta T Kelvin. So same unit we can write joules per Kelvin per gram. This is the unit of what? Specific heat capacity. So what about molar heat capacity? In a doubt about this heat capacity and specific heat capacity. So what is heat capacity? Amount of heat required to raise the temperature of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से बढ़ाना है तो जो कुछ भी हीट लगेगी, सो उस हीट को क्या कहेंगे हम? दैट इज हीट कैपेसिटी. सो व्हाट अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यहां पर अमाउंट फिक्स है, अमाउंट इज गिवन दैट इज 1 ग्राम. So amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. In both cases, delta T is equal to 1. This is very important. What is the value of delta T in specific heat capacity? Question maybe like this. That is delta T. Options will be different. 1 degree Celsius, 10 degree Celsius, whatever it may be. So what is correct answer? Delta T is equal to what? 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So what about molar heat capacity? Again, it is very simple. Third definition. Molar heat capacity. Molar heat capacity. So amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance. 1 mole, that is why molar heat capacity. Yani amount of heat required to raise or increase the temperature of 1 mole of substance, that is said to be what? Molar heat capacity. इसका इक्वेशन क्या होगा? Q is equal to C, molar heat capacity. So C here, that is M into N into delta T. Q यानी हीट, ACM यानी मोलर हीट कैपेसिटी, N यानी नंबर ऑफ मोल्स. यहां पर N इज इक्वल टू क्या है? N इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल. N इज इक्वल टू 1 मोल. डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर. सो डेफिनेशन अगेन सेम है. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is said to be what? Molar heat capacity. Or B, that is a molar heat capacity at constant pressure. So what is the definition of molar heat capacity at constant pressure? Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, but at a constant pressure is said to be molar heat capacity at constant pressure, that is Cp. And what is Cv? Molar heat capacity at a constant volume. जब volume constant रहेगा तो Cv, isn't it? So on the basis of this, we can derive the relation Cp minus Cv is equal to what? R. So relation Cp minus Cv is equal to R. How to derive this equation? See here, I will write Qv is equal to Cv into delta T. Cv into delta T. ये क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये भी क्या इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. सो वी नो दैट Qv इज इक्वल टू, हमने देखा है, दैट इज अ डेल्टा U. ये इक्वेशन नंबर 1 है. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट इज अ Qv इज इक्वल टू व्हाट? Delta U
and at a constant pressure QP is equal to what? Delta H. Second equation I will write, that is QP is equal to Cp into delta T. So this is equal to what? Delta H. Equation number 2 है. Clear? ये Cv क्या है? Heat capacity at constant volume. Cp क्या है? Heat capacity at constant pressure. We know that delta H is equal to delta U plus delta PV. So at a constant pressure we can write that is P into delta V, change in volume. जब वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वी कैन राइट दैट इज P into delta V. सो हियर ए PV क्या है? PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. When n is equal to 1, this equation will be PV is equal to what? RT. So delta H is equal to delta U plus delta RT. R a gas constant है, temperature variable. So same equation we can write delta H is equal to delta U plus R delta T. Equation number 3. Now what is the delta H? We have seen delta H is equal to what? QP, that is Cp into delta T. I will put this equation to here, and instead of delta H की जगह में Cp into delta T, Cp into delta T. अभी डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा U is equal to Cv into delta T plus R into delta T. अभी यहाँ पर डेल्टा T कॉमन है, isn't it? तो क्या होगा? ये कैंसिल होगा सब. So here Cp is equal to, यहाँ पर कॉमन है, ये डेल्टा टी, यहाँ का डेल्टा टी और इधर का डेल्टा टी कैंसिल होगा. Cp is equal to Cv plus R. So same equation you can write Cp minus Cv is equal to R. This is a very important relation. Question may be like this: derive Cp minus Cv is equal to R. So here QV and heat capacity at constant volume, we can write that is Cv into delta T. This is equal to delta U because QV equal to what? Delta U. Second equation, QP is equal to Cp into delta T. ये Cp का heat capacity at constant pressure, it will be delta H. We know that delta H is equal to delta U plus delta into PV. ये pressure volume type work है. So here delta H is equal to delta U. Now instead of PV, we know that PV is equal to nRT. For 1 mole of any gas, PV is equal to RT. So here instead of PV, I have taken RT. Here this is a gas constant. So equation will be delta H is equal to delta U plus R. Now it will be delta T. Now delta T, what is the delta H? Delta H is equal to what? Cp into delta T. What is the delta U? Cv into delta T plus R delta T. ये delta T और यहाँ से डेल्टा टी कॉमन निकलेगा, कैंसिल होगा. सो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R. सो वी कैन राइट फाइनल इक्वेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. So this is about heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity at constant pressure, that is heat capacity at constant pressure, heat capacity at constant volume. In next lecture we'll take numericals on enthalpy and specific heat capacity. So if in a doubt, you can put your doubt in comment box. Definitely I will get back to you.